Welcome back to CK Master Class. Today we are going to be starting a new subject, Geography kutaa 12. CK Master Class, the Geography Grade 12 Master Class kuni. Download godhatanii na hordofuu dandeessanii or CK Master Class 1 seenuudhaan subscribe godhaan isiniin jedha. Then let us go into our tutorial. Unit 1, History, Geography Grade 12, the major geological process associated with plate tectonics. Boqonnaa tokko, the major geological process kana adeemsa haala geographical position or haalli uumamni lafaa haala qilleensaa raaguu danda'u yookaan immoo raagaa qilleensaa, a person who forecasting the air conditions or the weather condition that may be happen next times depending on the past evidences.
waggoota miiliyoonota dura ardii takka turanii yaada jee ibsaa and moved apart to the current positions through the millions of the years. Waggoota adeemsa the first one is PANGAEA era, the second one is Mesozoic, the second one is PANGAEA era ni jira, Mesozoic era nira, Cenozoic era nira, tokkommoo maal jedhama, just I forget it. Yeah, no matter. When I will remember, I will tell you. So bakka afuritti waluma kanneen keessa in Mesozoic era there are three major types of periods. The first one is Jurassic period. The second one is Triassic period, Jurassic period, and Carbonate period. But when the PANGAEA was located around the South Pole during the what? During the Carbonate period. PANGAEA'n ka ardiiwwan fiixee kibbatti argama ture jedha namichi kuni. Yeroo san yeroo bara Carbonate period bara jedhamu kanatti akka ta'e namichi kun tolchee dubbata jechuudha. Some 350 million years ago, the PANGAEA was located around the South Pole. PANGAEA'n waggoota miiliyoona 350 duratti PANGAEA'n naannoo fiixee kibbatti argama ture jechuudha. For example, when we say like this, there are four major kind of directions. The first one is northern, the second one is southern, the third one is western, and the fourth one is eastern. But in the world, the PANGAEA was located around the South Pole during the Carboniferous period. Jedha namichi kun waggoota miiliyoona 350 dura fiixee kibbatti argamti jedha namichi kun Alfred Wegener jechuudha, saayintistii addaati. In Triassic period of Mesozoic era, PANGAEA was started to be breaking into several parts. He called them Laurasia and Gondwanalanditti. Look, bara Triassic period keessa Mesozoic eran bakka afurii qoodama jenneerra. Kanneen keessa Jurassic hin jira, Carboniferous hin jira. Atti qophaa'amanii osoo qaamni bishaanii jidduun jiraatanii fiixee kibbatti argaman turan. San booda bara Triassic period keessa immoo PANGAEA'n yeroo itti initiated or started to breaking into several parts. Yeroo ardiileen guddoon PANGAEA jedhamtuun bakkoota hedduutti addaan bahuudhaan adeemsa adda bahuu yeroo itti eegalteedha jira. Inninis kanas bakka lamatti qoodee dubbata, Laurasia and Gondwanalanditti. Kunis ammoo ardiiwwan Laurasia jedhamanii fi ardiiwwan Gondwanaland jedhamuudhaan bakka lamatti qoodamaa jiru. Then the northern part of PANGAEA was known as Laurasia. Ardiiwwan kunneenis ardiiwwan karaa kaabatti argaman Laurasia kan jedhaman yoo ta'u, ardiiwwan karaa kibbatti argaman ammoo the northern part of the PANGAEA makings warri jedhaman Laurasia jedhaman. And isaanis Laurasia gwaayinu kana ardiiwwan kam ardiiwwan addunyaa teenyaa irratti argaman keessa isaan kamtu biyyoota amma yookaan ardiilee kam faatu
akkas jedhama yoo inni Northern America, Greenland, Europe and Asia. You can see from the graphics if you are interested. Yoo feete immoo giraaf irraa dheeyitee ilaaluu dandeessa. So kun ammoo salphaadhatti akka nuti tiyoorii lafaa haala akkamitti lafti kun uumamte gaafii jedhuuf kan nuuf deebisuudha jechuudha. The southern part of PANGAEA was known as Gondwanalanditti. Lafti yookaan ardiin kara kibbatti argamtu it is Gondwanaland jedhee ibsa, which consists what? Isaanis kan isaaniif keessa qaban yookaan ardiileen kara kibbatti argaman sun kan isaaniif keessa qaban Southern America keessa ardiin Southern America keessatti Africa, Australia, Antarctica and the subcontinent of India and Arabia. So ardiiwwan kara kibbaa jalatti argaman Southern America, Africa, Australia, Antarctica and the subcontinent of India and Arabia. The continent that is existing in the Gondwana or found in the southern part of the our continents. Akkasuma ardiileewwan Ameerikaa kibbaa, Afrikaa, Austraaliyaa fi Antarctica is a Continental Drift Theory. Ragaan qabatamaan Continental Drift Theory yaanni Continental Drift Theory jedhu kun qabatamni ragaan qabatamaan akka suggestion evidences ragaa inni yookaan Wegener dhiheesse maali? The piece of what? Jigsaw puzzles. Jigsaw puzzle yookaan ammoo caccabaawwan adda addaa coastal line kan afaanitti ka argamanii fi ka ardiiwwan Afrikaatii fi Ameerikaatti argaman. It is very similar. Not only, by the way, the jigsaw puzzles means the shape that continents have. For example, when we see the continent of South America and Africa, both continents have similar shapes. Yoonif ardii Ameerikaa kibbaatii fi ardii Afrikaa kan ilaallu yoo ta'e, bocni isaanii it is very close together. Even if it is not perfect the same as, but it is very similar. It is very close together with the same shapes. So ardii kana ilaalle perfectly illee yoo walfakkaatu baatan yookaan guutumaan guututti yoo walfakkaatu baatan ardiileen kun lamaan bocni isaanii it is very close together. So we must be what? Analyzing this kind of evidence when we considering the Gondwanaland and Laurasia parties. So ardiilee kana lama tokkoffa irratti ragaa qabatamaan inni dhiyeesse akka
coastline similarity dha jechuudha. The second evidence is rock type and structural similarities. Look, inni biraa immoo rock type dha. Kattaalee wal fakkaataa qabaachuu fi yookaan ammoo kattaaleen ardiilee kana lamaanitti argamanii fi structure haalli boca isaanii wal fakkaatu isaati. Namichi kun Alfred Wegener ragaan inni dhiyeesse. The discovery of similar layer of rock in Africa. Ragaan biraa kan inni dhiyeesse jechuudha. Kattaaleen ardiilee Afrikaa uwwisanii argamanii fi ardiilee Ameerikaa kibbaa uwwisanii argaman have very remarkable similarities. Ragaa yookaan ammoo wal fakkeenya guddaa qaban. Moreover, several mountain belts. Look, gaarreen adda addaa ardiilee isaanii ardiilee Ameerikaa kibbaatii fi ardiilee Ameerikaa kibbaatii fi Afrikaa keessatti wal fakkaatu. And also extended from one continent to the next. Akkasuma ardiilee isa tokkorraa isa fakkeenyaaf ardii Afrikaarraa karaa ardii Afrikaa kibbatti Ameerikaa kibbatti bishaan jidduu jiraatu malee haalli uumama lafaa it is very close together ta'uu isaanii ibsaa jechuudha. So the second evidence is the evidence he proving his theory is what? Rock types and structural similarities. Kattaa wal fakkaataa fi akkasuma structural similarity qabaatu isaaniiti jedha Alfred Wegener jechuudha. Then the third evidence is that he providing in order to proving his theory was fossil evidences. Fossil evidence jechuun bineensota ardiilee kanneen keessatti argamaa turan yookaan ammoo hambaawwan bineensota durii kan ardiilee kanneen keessatti argaman. The cases of several fossil organisms had been found on either side of Atlantic oceans. Fossilii yookaan ammoo hambaawwan orgaanizimoota adda addaa kan baroota kanneen keessa jiraataa turan baroota fakkeenyaaf Mesozoic garaa fakkeenyaaf reptileota adda addaa dinosaurs the most dangerous reptile in the world kan ture dinosaurs in fan found on what either side bakka lachittuu both side of the Atlantic oceans isaan lamaan keessa yoo ilaalan xarafa Atlantic ocean kan ardii Afrikaa daangessuu fi akkasuma xarafa ardii Ameerikaa kibbaa kan Atlantic ocean dhaan wal daangessa yoo kan ilaalamu ta'e have the same evidences, the same fossil evidences. Example, Mesosaurus was a small reptile. Mesosaurus kan jedhamu immoo bineensa xiqqaadha. Bineensa xiqqaa small reptiles yookaan ammoo reptile jechuun bineensota iskeelii qaamaa jabaa qabanii jechuudha. That lived about 250 million years ago. Waggoota 200 miliyoona 250 duratti bineensa jiraataa ture jechuudha. Yoo kan ilaallu yoo ta'e haalli argama isaanii it is very close together even if it is not perfect but have the same fossil organism is found. And the fourth important evidence he provide to be proving his scientific theory was paleoclimatic evidences. Haala qilleensa ardiileen kun qabaataa turan ibsaa jiru. The similarity haala qilleensaa jechuudha. The similarity of climatic data biyyoota kan ardiilee kanneen yoo ilaalle kan duru jechuudha. Climatic data reconstructed from rock structures. Rock structure haala kattaalee irraa kan ijaaramee fi in the similarity in the present continents. Ammallee ardiilee kana yoo ilaalle fakkeenyaaf ardiilee kana yoo ilaalle haalli qilleensa isaanii wal fakkaataa kan qabu. For example, when we take like a Brazil country fakkeenyaaf biyya Brazil kaa fudhannu biyyi Brazil biyya bosona guddaa addunyaa qabdu akkasuma laayinii Brazil keessatti laayinii Amazon jedhamu founding in Southern America ardii Ameerikaa kibbaa keessatti argama jechuudha. Ardiilee kanneen kana keessatti bosona guddaa qabaachuudhaan akkasuma biyyoonni kun ardiileen kun biyyoota addunyaa tokko farratti akkasuma
occurred in so short time. Continental Drift yoo akka inni yoo kana taate tun socho'aa akka turte haala uumama isaa irratti tiyooriin inni dhiyeessee fi the way he providing this theory is unique from the other scientists. Saayintistoota durii irraa wanni adda isa godhu karaa inni ittiin dhiyeesse fi akkasuma ragaan inni dhiyeesse haga taate introduced the important legacies yookaan ammoo hintii baay'ee barbaachisaa ta'e yookaan ammoo poointii baay'ee barbaachisaa ta'e addunyaa kanaaf kaa'ee jira jechuudha. Karaa haga tokko kaa'ee jira jechuudha. That is offering what a paradigm change from fixism to mobilism. Akkasuma yaadni isaa kun yaada yookaan yaada paradigmii kan fixism ardiin bakka takka teessin sochootu jedhu kun jedhurra karaa lafti ni sochooti yookaan haga amma aduu miti lafa deemaa jennee addunyaa ta'e waliigalaa jettu kanatti haga yaada fixism jechuun to be put or to existed in the same place forever or stagnant is never move out. In sochootu bakkuma takka teessi yaada jedhu ibsa. Akkasuma mobilism jechuun ammoo it is moving from one place to place. Sosochii lafti akkasuma wanta socho'uu isaa agarsiisa. It dynamic concept it is have a dynamic concept. When we say dynamic concept is this movement is maybe moving from one place to the other. So ardiileen keenyalleen akkasumatti movementiin jiraachuu isaa kan nuuf hime ture jechuudha. To what scientific community in the public.